wanting to block the budget bill? I think it is incredibly irresponsible, frankly incredibly juvenile. There are measures in this bill that Canadians need, that they need right now. Things like the tax deduction for tools for tradespeople, things like advance payments for the Canada Workers' Benefit. And, you know, these kinds of partisan games and delaying tactics really, really show that the Conservatives don't care about regular Canadians. We do. I want to reassure Canadians we are going to get the budget legislation passed because it has things that Canadians need. Thank you very much. Hello. Well, certainly as we debate in Parliament legislation, whether or not it's the budget or any other piece of legislation, there's a fair expectation of opposition, certainly that opposition parties will oppose and make their points. But what we saw Friday, what we saw today is completely unacceptable. It is a hijacking of Parliament. The Conservatives are using fake points of order, and on Friday pretended to have technical problems. And what's particularly disturbing about that is that they would walk into the House of Commons and say to House officers and say to the House that they're having problems that they're self-evidently not having. There was not a massive technological failure on Friday. There was an attempt to sink a day. This is a party that has 1/3 of the seats, that is dictating to all other parties, to the elected will of the House, that they can't do their job. And one of their ridiculous demands is that we not put a price on pollution. I would state that the Conservative Party themselves ran and were elected to put a price on pollution, so are now taking the position that we should throw away what they themselves committed to have be done in this Parliament as a condition. So they have no elected authority, not even themselves, to take that position, and have created a circumstance where the budget, which has critical supports for students, for transformation of the new economy, and for dental care for Canadians, that they're holding that up and holding up the House from doing its business. But let me be clear, as I've said before, we are going to sit here to midnight. We will continue to work through their juvenile tactics. They can ride tricycles through Parliament if they want to, but we will get the work of Parliament done. And I just think that it's deeply unfortunate that they've resorted to absolutely absurd tactics, and particularly what we saw on Friday. Given their stance, though, how do you get the budget through the House in the weeks remaining? Well, I think the first thing is I hope Canadians are watching, which is a party that has 1/3 of the seats, that has no elected mandate to block every other party from doing the business of this House, is attempting to hijack the business of the House. They're attempting to block every other party from being able to do the work that folks were elected to do. And ironically, Conservatives themselves were elected to do. 100% of the MPs in Parliament were elected to put a price on pollution. And now the Conservative Party is taking the position that they won't allow the budget to go forward, the Budget Implementation Act to go forward, unless we renege on the promise they made to voters. So we're in a ridiculous circumstance that is completely undemocratic and, frankly, entirely disrespectful to this House as an institution. You're ignoring the will of the House of the motion related to David Johnston. What's the difference? Well, there's a very fundamental difference. The House absolutely has the ability to proclaim itself on whether or not it has faith in Mr. Johnston. What we have said throughout this process is that we are willing to work with opposition parties to ensure that all of their questions get answered. But when it comes to the handling of national security and intelligence information, opposition parties and the government, for that matter, do not have a unilateral right to decide what gets put out in public display. We have an obligation to make sure that, as a Five Eyes partner, that our national security information is appropriately handled. Mr. Johnston, who was appointed 3 times by Stephen Harper under different capacities, who the Leader of the Opposition himself has indicated is a person of character and should be trusted in the processes that Stephen Harper was engaged in, has said that he is a trusted individual to look at this information. If there is still questions, then they've got to be able to take the briefings. You can't stay deliberately ignorant. So I think that what is happening here is a complete obstruction of the elected will of the House to do the business of the House. And to me, that's very concerning, particularly something as germane as the budget. So is your only tool public pressure, then? You're saying Canadians should watch what the Conservatives are doing. What else do you got? No, our only tool is not
public pressure. Of course, we have extended sittings until midnight. We will continue to go to the budget and continue to make sure that we assure its passage through the House, and we will take whatever time it takes to get it done. And I just think the Conservatives are exposing themselves through their tactics for their disrespect for our institution. Are you confident there were no problems Friday that are of a technical nature? Are you essentially calling those MPs liars? The House has reviewed it. There were no technical problems that they have been able to identify. No other party had any technical problems. Over 40 members of Parliament indicated that they had problems, and they were only Conservatives. We've never seen those kind of technical issues before, and it's kind of convenient, isn't it, that it just took them over the line of being able to sink a day of business. But I apologize, I have to get into the House. Good afternoon. Just a few words before I take your questions with regards to the Paul Bernardo matter. First, the decision to transfer Paul Bernardo from a maximum security institution to a medium security institution is both shocking and incomprehensible. I can remember when the Paul Bernardo trials were going on when I was in school. I remember when he was charged. I remember the course of those trials. I remember when he was convicted and when the courts assured Canadians that he would serve out his days in a maximum security institution under the most strenuous conditions, given how horrific the crimes were that he perpetrated on women and young girls. As a result of that, I took the opportunity this morning to speak with Commissioner Kelly. I told her that as a former federal prosecutor and as a Canadian, that I was profoundly concerned and again shocked by this decision. She assured me that she understood. She also assured me that she was going to be reviewing the matter. And in the meantime, our thoughts do turn to the families of Leslie Mahaffey and Kristen French. I have to assure them that we obviously our hearts go out to them and we are concerned for them, and will continue to make sure that these decisions are taken with victims at the center of our approach, as well as public safety as the paramount objective. Donc en français, la décision à transférer Paul Bernardo à une institution avec de sécurité aux moyennes est une décision qui est vraiment choquée la Canadienne, incompréhensible. J'avais une discussion ce matin avec le commissaire Kelly pour exprimer pas seulement mon avis en tant qu'ancien procureur général pour le gouvernement fédéral, mais au nom de tous les Canadiens qui étaient aussi vraiment choqués par cette décision. Elle m'a assuré qu'elles vont faire un examen sur la décision de transférer. Tous nos ponts, c'est avec la famille de Leslie Mahaffey et Kristen French, et on va continuer de mettre un accent sur une approche qui met les victimes et les survivants à la centre, et aussi la sécurité publique à l'objectif le plus important. What Commissioner Kelly said to me was that she understood the concerns that had been expressed to her. My reactions and the reactions of Canadians, quite frankly, for one of the most horrific offenders in the country's history, somebody who preyed upon women, who preyed upon young girls, who both raped and murdered them, and who faced the most significant sanction known to the law, namely being sentenced for life. We were assured at the time that he would serve out his days in a maximum security institution. That is no longer the case. So she absorbed that, and what she said was that she would be reviewing the decision to transfer him, and that she would be coming back to me in the very short term. So could it be reversed? Could it be reversed? The decision as to whether or not it will be reversed is entirely up to Correctional Services of Canada. It is important to underline that under the law, this is an independent decision from the elected government. But I feel it is my job as the Minister of Public Safety to communicate to her Canadians' reaction to this transfer, and we will see what the outcome of that review is. To know why he was transferred in the first place. There are issues of transparency here. So what did the Commissioner say about why he was transferred?
And I want to be clear that I believe Canadians are entitled to a justification around the decision to transfer him to a medium institution, having regard to our laws, having regard to our policies. But my job today was to make it clear to her that Canadians find this shocking, given the heinous nature of the crimes that he committed against women and girls repeatedly, which is why it is important that she signaled to me that she would be reviewing the decision. Est-ce que c'est le genre de décision qui nuit à la confiance des Canadiens dans le système judiciaire? Mais je suis très préoccupé avec les décisions, avec les résultats. Ça, c'est la raison que j'avais exprimé mes préoccupations, pas seulement en tant qu'ancienne procureure générale, mais au nom de tous les Canadiens. C'est un des plus graves crimes qui étaient visités à des femmes, à des jeunes filles. Et c'est une tragédie bien au-delà des mots. Et maintenant, la commission vont faire un examen de la décision de transférer. Why was this decision made? Pardon? Oui. Il y a M. Boisvenu, le sénateur, qui justement a déposé un projet de loi pour mieux encadrer, pour mieux protéger les droits des victimes, des familles des victimes qui trouvent qu'on ne leur parle pas lorsque vient le temps des libérations conditionnelles. Est-ce que c'est un projet de loi que vous allez appuyer dans ce contexte-là où on voit ce que ça donne? Nous toujours appuyons les droits des victimes. Nous appuyons la charte des droits des victimes. Et ça, c'est une chose que j'avais soulignée à le commissaire ce matin, qu'il faut mettre les communautés des victimes, les familles des victimes à la centre de notre approche sur des décisions comme ça. Et je vais travailler ensemble avec les services de correction pour assurer des résultats qui sont justes et qui sont explicables à des Canadiennes. Why was this decision made? Why was this decision made? And are Canadians going to be told why it was made? Well, that is absolutely an important question that needs to be answered. And as I said earlier, Canadians are entitled to an explanation given the extremely grave nature of these offenses, given the assurances that were provided by the courts when Mr. Bernardo was initially sentenced to a life sentence without any chance of parole for an extremely long period of time. And it will be up to the Correctional Services of Canada to ensure that they explain this process. It is a decision that is independent under the law. In other words, this office cannot exercise any review powers over that decision, which is why I took the opportunity this morning to express my serious concerns with the outcome on behalf of Canadians who are rightly concerned and shocked and find it unjustified. But sir, is the lack of transparency due to a decision by Correctional Services Canada or the law? Because the families are saying they want these answers. You're saying they're going to get them. Why don't they have them right now? Where is this falling down? Part of the issue is the law, and there are security concerns, there are privacy concerns around these decisions. But I think that given the nature of this outcome, and given the fact that Mr. Bernardo is a very unique and one of the worst offenders in the history of this country, that we need to explain to all Canadians how it is that the Correctional Services of Canada arrives at these decisions. This morning, what I did was I stressed to the Commissioner what those concerns are, and how the families of Leslie Mahaffey and Kristen French would find this shocking and incomprehensible. And she absorbed that, and she said that she would review the decision, and I think going forward it will be up to the Correctional Services of Canada to explain to Canadians exactly how these decisions are taken. Take one more. Est-ce qu'elle vous a expliqué pourquoi la décision a été prise? Mais oui, j'avais pris l'opportunité pour... Vous avez les détails. Vous savez comment c'est fait. Oui, mais il faut aussi partager les raisons, les principes, les valeurs qui informaient les décisions comme ça. Parce que ça touchait les familles vraiment dans une façon dure, qui n'est pas explicable, qui n'est pas compréhensible. Donc, en tant que ministre de Sécurité, j'avais exprimé mes préoccupations à la commissaire et elle m'a rassuré qu'elles vont faire un examen sur la décision. Merci beaucoup. Hello, I'm Richard Cannings. I'm the NDP MP for South Okanagan, West Kootenay, and I'm the NDP critic for climate resilience and emergency preparedness. And I'm here today to talk about the wildfire situation across Canada. And across Canada, it really is. For
one of the few times we have fires burning in pretty much every province and territory in Canada. We've had terrible news out of Nova Scotia. I want to make sure that people know that my heart is with the people in Nova Scotia and Quebec and Alberta and elsewhere who've lost their homes, who've had to evacuate from their homes. I know what a horrible situation that is. And I want to thank the first responders, the firefighters on the ground and in the air for the hard work and the dangerous work that they're putting in to keep us safe every day. And the reason I've asked the Speaker for leave to have an emergency debate on this subject tonight, I think we are facing a fire season unlike no other in Canada. We've had bad fire seasons in British Columbia, Alberta, elsewhere before, but this season is shaping up to be extraordinary. And as Mike Flanagan, who's one of our Canadian experts on wildfires, said the other day, this is not the new normal. We are on a downward spiral. Things are going to get worse, and we have to get ahead of the game. We have to be prepared. And Canada, especially from the federal government situation, has been too reactive in the past. We have to be proactive. We have to, first of all, get some serious training for crews. The real key to fighting fires is initial attack. We have to get those crews trained on a much larger scale than we have now, so that every province is ready in the future for these situations. We have to have a supply of equipment on hand. I talked to Minister Blair the other day. Nova Scotia was screaming for help with equipment, and it took the federal government a couple of days to gather that up and get it to Nova Scotia. And those are 2 valuable days. And so the federal government, yes, it was working as hard as it could, but because of how we organized this in Canada, we weren't ready. And we have to prepare communities for the situation in the future. We have to put more money into fire smart programs across the country so that people living on the interface, such as myself and millions of other Canadians, are better prepared when a fire does burn out of control near our neighborhoods. And so all of these things take some planning, and we have to be ready for this summer in particular in the next few weeks. And so I think that's why I called for this emergency debate, because we need to have some action now by this government to get ready for what could be the worst is yet to come. And now I'd like to pass it over to Alexandre Boulerice from Rosemont Petit Patrie, porte-parole for Quebec. Merci beaucoup, Richard. Alors, on est ici parce que le NPD, Richard en particulier, a demandé un débat d'urgence ici au Parlement, à la Chambre des communes. On vit une situation qui est extraordinaire dans le sens de catastrophique, dans le sens de en dehors de l'ordinaire. On a des feux de forêt de manière massive et intensive. Au Québec, plusieurs régions sont littéralement en feu. Des dizaines de milliers de Québécois et Québécoises ont dû être évacués. Mais c'est aussi le cas dans les prairies, en Ontario, en Nouvelle-Écosse aussi, où les besoins sont criants. Alors nous, on pense que le gouvernement fédéral doit en faire plus puis en faire mieux, notamment dans la planification, dans la formation de la main-d'œuvre et également dans l'accessibilité aux équipements qui sont nécessaires pour combattre ces importants feux de forêt. Et en ce moment, on se rend compte qu'il y a des lacunes. Alors là, il y a urgence et il faut faire le point. C'est pour ça qu'on aimerait que ce soir, le président de la Chambre nous accorde ce débat d'urgence pour être capable de débattre et de voir comment on peut faire mieux les choses puis être mieux préparé. Une chose qui est claire, là, c'est que, si j'ai bien regardé ce matin, on est juste le 5 juin. L'été n'est pas fini. L'été commence. Et ça va être un été El Niño, c'est-à-dire un été encore plus chaud, peut-être plus sec aussi. Donc, les feux de forêt, ce n'est pas une question d'aujourd'hui ou cette semaine, c'est dans les semaines puis les mois qui viennent. Est-ce qu'on va être prêt pour passer à travers le mois de juillet, le mois d'août? Est-ce qu'on a tout l'équipement? Est-ce qu'on doit faire appel à des achats? Est-ce qu'on doit faire appel à d'autres pays? Toutes ces questions-là, toutes les pierres doivent être levées et c'est pour ça qu'on demande ce débat d'urgence ce soir. J'espère qu'on va l'avoir parce que la situation, elle est sérieuse.
Elle est extrêmement inquiétante puis préoccupante pour beaucoup de gens au Québec, que ce soit la Côte-Nord, que ce soit la Abitibi, puis on va être capable d'avoir toutes les ressources nécessaires pour que le fédéral joue son rôle. C'est quoi la principale lacune que vous avez constatée dans le plan fédéral pour aider à essayer d'éteindre ces feux-là? Bien, je pense que M. Cannings l'a bien dit avec le cas de la Nouvelle-Écosse, le fait qu'on soit incapable de rapidement avoir les équipements nécessaires pour être capable de livrer à la province de la Nouvelle-Écosse. Est-ce qu'on a tous les plans également fédéraux, provinciaux? Est-ce qu'on a aussi des stratégies pour informer les gens adéquatement, dire aux citoyens et aux citoyennes quoi faire quand ces situations-là arrivent? Parce que, oui, c'est cette semaine, mais c'est aussi pour tout l'été et pour les étés à venir. Alors, il faut être prêt là, mais il faut être prêt également pour le futur. Ça ne va pas s'améliorer, là. Avec les dérèglements climatiques, avec les subventions pétrolières que les libéraux continuent à donner, c'est sûr que la situation va s'aggraver dans les prochaines années. Vous estimez que l'aide qui a été demandée par Québec a pris trop de temps avant d'arriver, par exemple? Je pense que l'aide qui a été fournie par l'Armée canadienne a été rapide. Je pense qu'on peut être satisfait de cette réponse-là. Mais plus globalement, dans l'ensemble de la Fédération canadienne, est-ce qu'on a tous les plans, puis tous les outils, tous les équipements à notre disposition, les avions, les hélicoptères, les boyaux, les tuyaux? Je pense qu'on doit être capable de regarder ça parce que ça va s'empirer, puis on va être capable d'agir pour l'avenir. Ce matin dire oui, il y aura des leçons à tirer, mais maintenant on fait face à l'urgence, donc maintenant on est concentré sur l'urgence de la situation. Est-ce que le fait qu'ils disent, parce qu'on entendait monsieur dire aussi que Ottawa est trop réactif selon vous et pas assez proactif, alors que M. Trudeau dise oui, on aura des leçons à tirer, qu'est-ce que ça vous dit alors? Bien, ça nous dit que si déjà le premier ministre admet qu'il va y avoir des leçons à tirer, c'est qu'il fait un aveu d'échec qu'on n'était pas assez près. La même chose avec la COVID-19. On se le rappelle. On a dit on va avoir des leçons à tirer de la COVID-19 sur la fabrication de vaccins, sur l'équipement médical, sur les masques, sur les gants, bien parce qu'on n'était pas prêt. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a des bonnes actions qui ont été posées, mais on n'est pas tout à fait prêt. Fait qu'il faut être capable d'agir pour que la prochaine fois, on fasse face à la situation. En même temps, il y a des programmes de prévention auxquels il y a davantage d'argent qui a été alloué, là. Oui, mais davantage d'argent, est-ce que ça fait vraiment la différence? Est-ce que ça remplit la mission? Puis quels sont les résultats de ce davantage d'argent? Je voulais juste vous entendre sur votre soutien à Jonathan Pedneault. Oui, bien, Jonathan Pedneault, ça fait quelques fois que je le rencontre. Je le trouve dynamique, pragmatique et il a une expérience qui est extraordinaire, sa jeunesse aussi, qui est dynamique. Et je pense que le Parlement canadien a besoin d'une voix forte supplémentaire pour représenter toutes les personnes partout au pays, au Québec et ailleurs dans le Canada, qui sont préoccupés par les questions environnementales, par les changements climatiques, par la transition énergétique. Et bon, je pense que ce serait un beau signal que le Québec pourrait envoyer. Les gens de Notre-Dame-de-Grâce, Westmount, si jamais ils décident de le supporter. Mais là, vous l'appuyez. Est-ce que vous allez faire campagne pour lui? Est-ce que vous allez travailler pour lui? Oui, j'ai été faire un tour avec lui la semaine passée. Je ne sais pas ce que je vais faire de plus nécessairement. Donc, je voulais envoyer un message là, de l'importance de sa candidature. Oui. Il n'est peut-être pas très connu, mais il est devenu le co-chef avec Elisabeth May. Je regarde Mike et Elisabeth qui travaillent très, très fort ici pour faire entendre la voix des gens qui sont préoccupés par l'environnement. Puis je pense que d'envoyer Jonathan Pedneault ici dans l'enceinte, ce serait un plus pour l'ensemble de la population. Évidemment, est-ce que vous voudriez rejoindre les Verts? Non, c'est pas mon objectif. Je suis indépendant. J'adore ma liberté d'expression que j'ai. Puis j'ai décidé de l'utiliser de ce côté-ci. Les gens qui me connaissent le savent. Je faisais remarquer aux gens, ma première entrevue que j'ai faite en 2015 lorsque j'ai été élu, c'était pour dire que le Parti conservateur devait se préoccuper de l'environnement s'il voulait faire des gains au Québec et ailleurs au Canada. Je regarde le résultat aujourd'hui, puis ça reste cohérent avec mes idées par rapport à l'environnement. Puis quand j'étais maire de Victoriaville, perso développement durable. Oui, c'est bon? Ça fait plaisir.